Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, inshallah today we will continue our Surah Abasa from ayat number 7 to 16. So practice it properly. Hopefully you will follow the instruction, inshallah. So let's start with A'udhu Billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Dear students, this is your word meaning page. Learn by heart meaning of Quranic ayat and practices properly. May Allah make easy your all difficulties and may Allah help you in all the matters. Thank you and Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.